he also serves. A short story written by O. Henry and read for you in both Swahili and English. Please enjoy. If I could have 1,000 years, just one little 1,000 years more of life, I might, in that time, draw near enough to true romance to touch the hem of her robe. Kama ningekuwa na miaka 1,000, hata tu ile 1,000 ndogo, ya maisha zaidi, huenda, katika muda huo, ningekaribia vya kutosha kwenye upendo wa kweli kugusa pindo la vazi lake. Up from ships men come, and from waste places and forest and road and garret and cellar to maunder to me in strangely distributed words of the things they have seen and considered. Kutoka kwenye meli watu wanashuka, na kutoka sehemu zisizo na watu na misitu na barabara na dari za juu na vihenge, wanakuja kunisimulia kwa maneno yasiyoeleweka vizuri kuhusu mambo walioyaona na kuyafikiria. The recording of their tales is no more than a matter of ears and fingers. Kurekodi hadithi zao ni jambo tu la masikio na vidole. There are only two fates I dread, deafness and writer's cramp. Kuna majaliwa mawili tu ninayoyaogopa, kupoteza kusikia na ugonjwa wa mkono wa mwandishi. The hand is yet steady, let the ear bear the blame if these printed words be not in the order they were delivered to me by Hunky McGee, true camp follower of fortune. Mkono bado una nguvu, acha sikio libebe lawama ikiwa maneno haya yaliyochapwa hayamo katika mpangilio ule aliouleta Hunky McGee, mfuasi halisi wa bahati. Biography shall claim you but an instant. I first knew Hunky when he was headwaiter at Chubb's Little Beefsteak Restaurant and Cafe on 3rd Avenue. Wasifu hautakuchukua muda mrefu, nilianza kumjua Hunky alipokuwa mhudumu mkuu katika mkahawa mdogo wa steak wa Chubb's kwenye barabara ya 3. There was only one waiter besides. Kulikuwa na mhudumu mmoja tu zaidi yake. Then, successively, I caromed against him in the little streets of the big city after his trip to Alaska, his voyage as cook with a treasure-seeking expedition to the Caribbean, and his failure as a pearl fisher in the Arkansas River. Kisa, mara kwa mara, nilikutana naye katika mitaa midogo ya Kijiko baada ya safari yake kwenda Alaska. Safari yake kama mpishi katika msafara uliotafuta hazina huko Karibiani, na kushindwa kwake kama mvuvi wa lulu katika Meteo Arkansas. Between these dashes into the land of adventure, he usually came back to Chubb's for a while. Kati ya majaribio hayo ya kwenda katika ardhi ya matukio, mara nyingi alirudi kwa muda mfupi kwenye mkahawa wa Chubb's. Chubb's was a port for him when gales blew too high, but when you dined there and Hunky went for your steak you never knew whether he would come to anchor in the kitchen or in the Malayan archipelago. Chubb's ulikuwa kama bandari yake wakati upepo mkali ulipovuma sana, lakini ulipokula hapo na Hunky akienda kuleta steak yako, hukujua kama angerudi bandarini jikoni au kwenye visiwa vya Malai. You wouldn't care for his description, he was soft of voice and hard of face, and rarely had to use more than one eye to quell any approach to a disturbance among Chubb's customers. Hungejali maelezo kumhusu, sauti yake ilikuwa laini lakini uso wake mgumu. Na mara chache ilimbidi atumie jicho moja tu kuzima dalili zozote za fujo miongoni mwa wateja wa Chubb's. One night I found Hunky standing at a corner of 23rd Street and 3rd Avenue after an absence of several months. Usiku mmoja nilimkuta Hunky amesimama kwenye kona ya mtaa wa 23 na barabara ya 3 baada ya kutokuwepo kwa miezi kadhaa. In 10 minutes we had a little round table between us in a quiet corner, and my ears began to get busy. Ndani ya dakika 10 tulikuwa na meza ndogo ya duara kati yetu katika pembe tulivu, na masikio yangu yakaanza kufanya kazi. I leave out my sly ruses and feints to draw Hunky's word-of-mouth blows. It all came to something like this. Ninaacha hila zangu za ujanja za kumchochea Hunky atoe maelezo yake, yote yalikuja yakafanana hivi. Speaking of the next election, said Hunky, did you ever know much about Indians? Ukipiga story kuhusu uchaguzi ujao, akasema Hunky, umewahi kufahamu mengi kuhusu Wahindi? No. Hapana. I don't mean the Cooper, Beadle, cigar store, or laughing water kind. I mean the modern Indian, the kind that takes Greek prizes in colleges and scalps the halfback on the other side in football games. Sizungumzi wale wa Cooper, Beadle, duka la sigara, au la Ugingwater, na maanisha mhindi wa kisasa, yule anayeshinda tuzo za Kigiriki vyuoni na kumrarua mchezaji nusu nyuma wa timu pinzani kwenye mechi za kandanda. The kind that eats macaroons and tea in the afternoons with the daughter of the professor of biology,
and fills up on grasshoppers and fried rattlesnake when they get back to the ancestral wickiup. Aina inayokula makaroni na chai mchana kutwa pamoja na binti wa profesa wa biolojia, kisha inajichana panzi na nyoka waliokangwa inaporejea kwenye makazi ya mababu. Well, they ain't so bad. Sawa, hao si wabaya sana. I like 'em better than most foreigners that have come over in the last few hundred years. Na wapenda zaidi kuliko wageni wengi waliokuja ndani ya miaka 100 iliyopita. One thing about the Indian is this: when he mixes with the white race, he swaps all his own vices for them of the palefaces, and he retains all his own virtues. Kitu kimoja kuhusu Mhindi ni hiki: anapochangamana na watu weupe, yeye hubadilishana maovu yake yote na yale ya weupe, na anabaki na fadhila zake zote. Well, his virtues are enough to call out the reserves whenever he lets them loose. Basi, hizo fadhila zake zinatosha kuleta msaada wa ziada pindi anapoachilia. But the imported foreigners adopt our virtues and keep their own vices, and it's going to take our whole standing army someday to police that gang. Lakini wageni walioingizwa hapa wanachukua fadhila zetu na kubzachukua maovu yao, na siku moja jeshi letu lote litahitajika kusimamia kundi hilo. But let me tell you about the trip I took to Mexico with High Jack Snakefeeder, a Cherokee twice removed, a graduate of a Pennsylvania college, and the latest thing in pointed-toed, rubber-heeled, patent kid moccasins and Madras hunting shirt with turned-back cuffs. Lakini hebu nikuambie kuhusu safari niliyofanya kwenda Mexico pamoja na High Jack Snakefeeder, Mcherokee wa ukoo wa mbali, mhitimu wa chuo huko Pennsylvania, na mwenye mtindo wa kisasa wa viatu vyenye ncha, visigino vya mpira, mokasini za ngozi laini, pamoja na fulana ya uwindaji ya Madras iliyo na mikono iliyopinduliwa. He was a friend of mine. Alikuwa rafiki yangu. I met him in Tahlequah when I was out there during the land boom, and we got thick. Nilikutana naye Tahlequah nilipokuwa kule wakati wa shamra za ardhi, tukazoyana sana. He had got all there was out of colleges and had come back to lead his people out of Egypt. Alikuwa amezoa kila kitu kutoka vyuoni na alikuwa amerudi kuwaongoza watu wake kutoka Misri. He was a man of first-class style and wrote essays, and had been invited to visit rich guys' houses in Boston and such places. Alikuwa mtu wa hadhi ya juu, aliandika insha, na alialikwa kutembelea nyumba za matajiri Boston na sehemu kama hizo. There was a Cherokee girl in Muskogee that High Jack was foolish about. Kulikuwa na msichana Mcherokee huko Muskogee ambaye High Jack alimpenda kupita kiasi. He took me to see her a few times. Alinichukua kumuona mara kadhaa. Her name was Florence Bluefeather, but you want to clear your mind of all ideas of squaws with nose rings and army blankets. Jina lake lilikuwa Florence Bluefeather, lakini ondoa fikra kuhusu wanawake Wahindi wenye vipini puani na blanketi za kijeshi. This young lady was whiter than you are, and better educated than I ever was. Binti huyu alikuwa mweupe kukushinda wewe, na alikuwa na elimu zaidi yangu mimi nilivyopata. You couldn't have told her from any of the girls shopping in the swell 3rd Avenue stores. Hungeweza kumtofautisha na wasichana wengine wanaofanya manunuzi katika maduka ya kifahari kwenye barabara ya 3. I liked her so well that I got to calling on her now and then when High Jack wasn't along, which is the way of friends in such matters. Nilimpenda sana kiasi kwamba nilianza kumtembelea mara kwa mara High Jack alipokuwa hayupo, hali ambayo ni tabia ya marafiki katika mambo kama hayo. She was educated at the Muskogee College and was making a specialty of, let's see, ethnology. Alipata elimu yake katika chuo cha Muskogee, na alikuwa akisomea maalum, ngoja nione, ndiyo, ethnolojia. That's the art that goes back and traces the descent of different races of people, leading up from jellyfish through monkeys and to the O'Briens. Hicho ndicho kisomo kinachochunguza asili ya koo tofauti za watu, kikianza na medusa, kupitia tumbili, mpaka ukoo wa kina O'Brien. High Jack had took up that line too, and had read papers about it before all kinds of riotous assemblies, Chautauquas and Choctaws and chowder parties, and such. High Jack naye alikuwa amejikita katika fani hiyo pia, na alikuwa amesoma makala zake mbele ya mikutano ya kila aina, Chautauquas na Choctaws na vikao vya chowder, na vingine kama hivyo. Having a mutual taste for musty information like that was what made them like each other, I suppose.
Kupenda kwa pamoja, maarifa yaliyohamaki kama hayo ndiko kulikowafanya wapendane, nadhani. But I don't know. Lakini sijui. What they call congeniality of tastes ain't always it. Wanachokiita upatanifu wa ladha si kila mara kina ukweli hivyo. Now, when Miss Bluefeather and me was talking together, I listened to her affidavits about the first families of the land of Nord being cousins German. Well, if the Germans don't Nord, who does? To the mound builders of Ohio with incomprehension and respect. Sasa, wakati Bi Bluefeather na mimi tulipokuwa tukiongea, nilimsikiliza aliposimulia madai yake kuhusu familia za kwanza katika nchi ya Nord kuwa binamu za Wajerumani. Basi, kama Wajerumani hawasinzii, nani anasinzia? Kwa wajenzi wa vilima vya Ohio, nikiwa nimechanganyikiwa lakini nimeheshimu. And when I tell her about the Bowery and Coney Island, and sing her a few songs that I'd heard the Jamaica niggers sing at their church lawn parties, she didn't look much less interested than she did when High Jack would tell her that he had a pipe that the first inhabitants of America originally arrived here on stilts after a freshet at Tenafly, New Jersey. Na nilipomweleza kuhusu Bowery na kisiwa cha Coney, na kumwimbia nyimbo chache nilizowahi kusikia weusi wa Jamaika wakiimba kwenye karamu zao za kanisani, hakuonekana kuwa na hamu chache kuliko alipokuwa akimsikiliza High Jack akimwambia kwamba alikuwa na bomba lililoonyesha kwamba wakazi wa kwanza wa Amerika awali waliwasili hapa wakiwa wamevaa magongo baada ya mafuriko huko Tenafly, New Jersey. But I was going to tell you more about High Jack. Lakini nilikuwa na kwenda kukueleza zaidi kumhusu High Jack. About 6 months ago I get a letter from him, saying he'd been commissioned by the Minority Report Bureau of Ethnology at Washington to go down to Mexico and translate some excavations or dig up the meaning of some shorthand notes on some ruins, or something of that sort. Karibu miezi 6 iliyopita nilipewa barua yake, akisema alikuwa ametumwa na idara ya utafiti wa makabila madogo Washington kwenda Mexico kutafsiri mabaki fulani au kuchimba maana ya baadhi ya maandishi mafupi kwenye magofu, au kitu kama hicho. And if I'd go along, he could squeeze the price into the expense account. Na iwapo ningemsindikiza angeweza kubanana gharama zangu kwenye bajeti ya matumizi. Well, I'd been holding a napkin over my arm at Chubb's about long enough then, so I wired High Jack yes. And he sent me a ticket, and I met him in Washington, and he had a lot of news to tell me. Basi, nilikuwa nimevalia kitambaa cha mhudumu mkononi huko Chubb's kwa muda wa kutosha. Hivyo nikamtumia High Jack ujumbe kwamba ndio, akanitumia tiketi, nikakutana naye Washington, naye alikuwa na mengi ya kuniambia. First of all, was that Florence Bluefeather had suddenly disappeared from her home and environments. Kwanza kabisa, Florence Bluefeather alikuwa ametoweka ghafla kutoka nyumbani kwake na mazingira yake. Run away? I asked. Amekimbia, nikauliza. Vanished, says High Jack. Ametoweka, anasema High Jack. Disappeared like your shadow when the sun goes under a cloud. Ametoweka kama kivuli chako jua linapoingia mawinguni. She was seen on the street, and then she turned a corner and nobody ever seen her afterward. Alionekana barabarani, kisha akapinda kona na hakuna yeyote aliyemwona tena baadaye. The whole community turned out to look for her, but we never found a clue. Jumuiya nzima ilijitokeza kumtafuta, lakini hatukupata dalili yoyote. That's bad, says I. Hilo ni baya, baya sana, nikasema. She was a mighty nice girl, and as smart as you find them. Alikuwa msichana mzuri sana, na mwerevu kama wanavyoweza kuwa. High Jack seemed to take it hard. High Jack alionekana kupatwa sana na jambo hilo. I guess he must have esteemed Miss Bluefeather quite highly. Nadhani alimthamini sana Bi Bluefeather. I could see that he'd referred the matter to the whiskey jug. Niliona alikuwa amepeleka jambo hilo kwenye mtungi wa pombe. That was his weak point, and many another man's. Hilo lilikua udhaifu nawa wonom wenjen wengi. I've noticed that when a man loses a girl, he generally takes to drink either just before or just after it happens. Nimegundua kwamba mwanamume anapompoteza msichana, mara nyingi hulewa ama kabla au mara tu baada ya tukio hilo. From Washington we railroaded it to New Orleans, and there took a tramp steamer bound for Belize. Kutoka Washington tulipanda gari moshi hadi New Orleans,
Kisha tukapanda meli ya mizigo kuelekea Belize. And a gale pounded us all down the Caribbean, and nearly wrecked us on the Yucatan coast opposite a little town without a harbor called Boca de Coacoyula. Na dhoruba ilitupiga kote katika Karibiani, karibu ikatuangamiza kwenye pwani ya Yucatan mbele ya mji mdogo usio na bandari uitwao Boca de Coacoyula. Suppose the ship had run against that name in the dark. Fikiria kama meli ingegonga jina hilo gizani. Better 50 years of Europe than a cyclone in the bay, says High Jack Snakefeeder. Bora miaka 50 Ulaya kuliko kimbunga kwenye guba, anasema High Jack Snakefeeder. So we get the captain to send us ashore in a dory when the squall seemed to cease from squalling. Basi, tukamshawishi nahodha atufikishe ufukoni kwa mashua ndogo dhoruba ilipopungua. We will find ruins here or make them, says High. Tutapata magofu hapa au tutatengeneza, anasema Higa. The government doesn't care which we do. Serikali haijali tunafanya lipi. An appropriation is an appropriation. Bajeti ni bajeti tu. Boca de Coacoyula was a dead town. Boca de Coacoyula ulikuwa mji uliokufa. Them biblical towns we read about, Tired and Siphon, after they was destroyed, they must have looked like 42nd Street and Broadway compared to this Boca place. Ile miji tunayosoma juu yake katika Biblia, kama Tired na Siphon, baada ya kuharibiwa, lazima ilionekana kama mtaa wa 42 na Broadway ikilinganishwa na Boca hii. It still claimed 1,300 inhabitants as estimated and engraved on the stone courthouse by the census taker in 1597. Bado ulidai kuwa na wakazi 1,300, idadi iliyokadiriwa na kuchongwa kwenye jengo la mahakama ya jiwe na mpiga sensa mwaka 1597. The citizens were a mixture of Indians and other Indians, but some of them was light-colored, which I was surprised to see. Wakazi wake walikuwa mchanganyiko wa Wahindi na Wahindi wengine, lakini baadhi yao walikuwa na rangi ya mwepesi, jambo lililonishangaza kuona. The town was huddled up on the shore, with woods so thick around it that a subpoena server couldn't have reached a monkey 10 yards away with the papers. Mji ulikuwa umejibanza ufukoni, ukiwa umezungukwa na misitu minene kiasi kwamba mhudumu wa hati ya wito asingemfikia tumbili hata akiwa yadi 10 tu mbali na karatasi. We wondered what kept it from being annexed to Kansas, but we soon found out that it was Major Bing. Tulishangaa ni nini kilikizuia kusiunganishwe na Kansas, lakini tuligundua hivi karibuni kwamba ilikuwa ni Major Bing. Major Bing was the ointment around the fly. Major Bing alikuwa kama ule marhamu karibu na nzi. He had the cochineal, sarsaparilla, logwood, annotto, hemp, and all other dyewoods and pure food adulteration concessions cornered. Alikuwa ameshikilia rangi ya cochineal, sarsaparilla, miti ya kutengeneza rangi, annatto, katani, na ruhusa zote za kuchakachua chakula. He had 5/6 of the Boca de thingamajiggers working for him on shares. Alikuwa anawamiliki 5/3 ya wakazi wa Boca de hawa jamaa wakifanya kazi kwake kwa mgao. It was a beautiful graft. Ilikuwa mbinu ya kuvutia. We used to brag about Morgan and E.H. and others of our wisest when I was in the provinces, but now no more. Kipindi nikiwa huko mikoani tulizoea kujigamba juu ya Morgan na wengine wenye ujanja wetu, lakini sasa basi. That peninsula has got our little country turned into a submarine without even the observation tower showing. Rasi hiyo imegeuza nchi yetu ndogo kuwa kama manowari isiyo hata na mnara wa kutazamia unaonekana. Major Bing's idea was this. Wazo la Major Bing lilikuwa hili. He had the population go forth into the forest and gather these products. Aliwatuma wakazi waende msituni kukusanya bidhaa hizi. When they brought them in, he gave them 1/5 for their trouble. Walipozileta, aliwapa 1/5 kama malipo. Sometimes they'd strike and demand 1/6. Wakati mwingine waligoma na kudai 6. The major always gave in to them. Major daima aliwapa wanachotaka. The major had a bungalow so close on the sea that the 9-inch tide seeped through the cracks in the kitchen floor.
Major alikuwa na jumba la chini karibu sana na bahari kiasi kwamba maji ya kina cha inchi 9 yaliingia kupitia nyufa za sakafu ya jikoni. Me and him and High Jack Snakefeeder sat on the porch and drank rum from noon till midnight. Mimi, yeye, na High Jack Snakefeeder tulikaa kwenye ukumbi tukinywa rum kuanzia mchana hadi usiku wa manane. He said he had piled up $300,000 in New Orleans banks, and High and me could stay with him forever if we would. Alisema alikuwa amejikusanyia $100,300 kwenye benki za New Orleans, na mimi na Hig tungeweza kuishi naye milele kama tungetaka. But High Jack happened to think of the United States, and began to talk ethnology. Lakini ghafla Hig Jack akakumbuka Marekani, akaanza kuzungumzia masuala ya makabila. Ruins, says Major Bing. Magofu, anasema Major Bing. The woods are full of them. Misitu imejaa hayo. I don't know how far they date back, but they was here before I came. Sijui ni ya tangu lini, lakini yalikuwepo kabla sijafika hapa. High Jack asks what form of worship the citizens of that locality are addicted to. High Jack anauliza ni aina gani ya ibada wakazi wa eneo hilo wanaifuata. Why, says the Major, rubbing his nose, I can't hardly say. Kweli, anasema Major, huku akisugua pua, siwezi kusema kwa uhakika. I imagine it's infidel or Aztec or nonconformist or something like that. Nadhani ni wasioamini, au Waazteki, au wasiofuata madhehebu, au kitu fulani cha aina hiyo. There's a church here, a Methodist or some other kind, with a parson named Skidder. Kuna kanisa hapa, labda la Kimethodisti au jingine lolote, na kuna mchungaji anayeitwa Skidder. He claims to have converted the people to Christianity. Anadai amewageuza watu hawa kuwa Wakristo. He and me don't assimilate except on state occasions. Mimi na yeye hatuendani, isipokuwa katika matukio rasmi. I imagine they worship some kind of gods or idols yet. Nadhani bado wanamwabudu Mungu au sanamu fulani. But Skidder says he has them in the fold. Lakini Skidder anasema amewaleta zizini. A few days later High Jack and me, prowling around, strikes a plain path into the forest, and follows it a good 4 miles. Siku chache baadaye, mimi na High Jack, tukizurura, tukagundua barabara iliyonyoka ndani ya msitu, tukaisafiri maili 4 kamili. Then a branch turns to the left. Kisha njia mbili zikajitenga kushoto. We go a mile maybe down that, and run up against the finest ruin you ever saw, solid stone with trees and vines and underbrush all growing up against it and in it and through it. Tukasafiri maili 1 ndani yake, tukakutana na magofu mazuri kabisa ambayo hujayapata kuona, mawe thabiti, yakiwa yamezungukwa na miti, mizabibu, na vichaka vimeota juu yake, ndani yake, na kupitia kwake. All over it was chiseled carvings of funny beasts and people that would have been arrested if they'd ever come out in vaudeville that way. Kote kumepambwa michoro iliyochongwa ya wanyama wa kuchekesha na watu ambao wangeweza kukamatwa kama wangetokea kwenye vichekesho hivyo. We approached it from the rear. Tulikaribia kutoka nyuma. High Jack had been drinking too much rum ever since we landed in Boca. High Jack alikuwa amekuwa akinywa rum kupita kiasi tangu tulipofika Boca. You know how an Indian is. The palefaces fixed his clock when they introduced him to firewater. Unajua tabia ya Mhindi, weupe waliharibu saa yake walipomtambulisha kwa pombe kali. He'd brought a quart along with him. Alikuwa amebeba lita yake kadhaa. Hunky, says he, we'll explore the ancient temple. Hunky, ananiambia, tutachunguza hekalu la zamani. It may be that the storm that landed us here was propitious. Huenda dhoruba iliyotuleta hapa ilikuwa na baraka. The Minority Report Bureau of Ethnology, says he, may yet profit by the vagaries of wind and tide. Idara ya utafiti wa makabila madogo, anasema, inaweza kufaidika na mabadiliko haya ya upepo na mawimbi. We went in the rear door of the bum edifice. Tukaingia kupitia mlango wa nyuma wa jengo lile bovu. We struck a kind of alcove without bath.
Tukakuta sehemu ndogo kama beseni bila bafu. There was a granite davenport, and a stone washstand without any soap or exit for the water, and some hardwood pegs drove into holes in the wall, and that was all. Kulikuwa na kochi la graniti, na stendi ya mawe ya kuoshea bila sabuni au mfumo wa kutiririsha maji, pamoja na vijiti vigumu vya kutundika vilivyopachikwa kwenye mashimo ukutani, na hayo tu. To go out of that furnished apartment into a Harlem hole bedroom would make you feel like getting back home from an amateur violoncello solo at an East Side settlement house. Kutoka katika chumba hicho chenye samani kwenda chumba cha kulala Harlem, kungekufanya uhisi kama umerejea nyumbani kutoka onyesho la uchezaji kinanda cha mkono la mtaalamu asiye na uzoefu katika makazi ya East Side. While Hai was examining some hieroglyphics on the wall that the stonemasons must have made when their tools slipped, I stepped into the front room. Wakati Hai alikuwa akichunguza maandishi ya ajabu ukutani ambayo mafundi mo huenda waliyakonga wakati zana zao zikiwaruka, mimi nikaingia chumba chombil. That was at least 30 by 50 feet, stone floor, 6 little windows like square portholes that didn't let much light in. Kilikuwa na takribani futi 30 kwa 50, sakafu ya mawe, madirisha madogo 6 kama matundu ya meli yasiyoruhusu mwanga mwingi. I looked back over my shoulder and sees Hai Jack's face 3 feet away. Nilitazama nyuma juu ya bega langu, nikauona uso wa Higa Jack futi 3 tu. Hai, says I, of all the... Hig, nikamwambia, ya yote. And then I noticed he looked funny, and I turned around. Kisha nikagundua anaonekana kituko, nikageuka kabisa. He'd taken off his clothes to the waist, and he didn't seem to hear me. Alikuwa amejivua nguo hadi kiunoni, naye hakuonekana kunisikia. I touched him, and came near beating it. Nilimgusa, nikawa karibu kukimbia. Hai Jack had turned to stone. Hai Jack alikuwa amaguka jaiwe. I had been drinking some rum myself. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekunywa rum kiasi. Ossified. I says to him, loudly. Umekuwa jiwe, nikamwambia kwa sauti kubwa. I knew what would happen if you kept it up. Nilijua kitakachotokea kama ungeendelea hivyo. And then Hai Jack comes in from the alcove when he hears me conversing with nobody, and we have a look at Mr. Snakefeeder no. 2. Kisha Higa Jack anatoka kwenye chumba kidogo anaposikia nikipiga story na mtu asiyeonekana, tukamkagua Bwana Snakefeder nambari 2. It's a stone idol or god, or revised statute or something, and it looks as much like Hai Jack as one green pea looks like itself. Ni sanamu ya jiwe, au mungu, au sheria iliyosahihishwa au kitu fulani, naye anafanana kabisa na Higa Jack kama njegere moja inavyojifanana yenyewe. It's got exactly his face and size and color, but it's steadier on its pins. Ilikuwa na sura yake, ukubwa wake, na rangi yake, lakini imesimama imara zaidi kuliko yeye. It stands on a kind of rostrum or pedestal, and you can see it's been there 10 million years. Ilikuwa imesimama juu ya kitu kama jukwaa au kinara, na ni dhahiri imekuwepo hapo kwa mamilioni ya miaka. He's a cousin of mine, sings Hai, and then he turns solemn. Ni binamu yangu, anaimba Higa, kisha anakuwa mzito kimawazo. Hunky, he says, putting one hand on my shoulder and one on the statues, I'm in the holy temple of my ancestors. Hunky, anasema, akiweka mkono mmoja begani mwangu na mwingine juu ya sanamu, niko kwenye hekalu takatifu la mababu zangu. Well, if looks goes for anything, says I, you've struck a twin. Basi, ikiwa sura ndiyo kigezo, nikasema, umejikuta na pacha wako. Stand side by side with Buddy, and let's see if there's any difference. Simameni bega kwa bega na rafiki yako, tuone kama kuna tofauti yoyote. There wasn't. Haikuwepo. You know an Indian can keep his face as still as an iron dog's when he wants to, so when Hai Jack froze his features you couldn't have told him from the other one. Unajua Mhindi anaweza kutuliza uso wake kama mbwa wa chuma anapotaka, hivyo Higa Jack alipogandisha uso wake, usingeweza kumtofautisha na yule mwingine. There's some letters, says I, on his knob's pedestal, but I can't make 'em out.
Kuna herufi zingine, nikasema, kwenye kinara cha kichwa chake, lakini siwezi kuzitafsiri. The alphabet of this country seems to be composed of sometimes A, E, I, O, and U, but generally Z's, L's, and T's. Alfabeti ya nchi hii inaonekana kuwa wakati mwingine inatumia A, E, I, O na U, lakini kimsingi imejaa Z na T. Jack's ethnology gets the upper hand of his rum for a minute, and he investigates the inscription. Utaalamu wa makabila wa Jack unashinda ulaji wake wa rum kwa dakika moja, akachunguza maandishi yale. Hunky, says he, this is a statue of Tlotopaxl, one of the most powerful gods of the ancient Aztecs. Hunky, anasema, hii ni sanamu ya Tlotopaxl, mmoja wa miungu wenye nguvu sana wa Wasteki wa zamani. Glad to know him, says I, but in his present condition he reminds me of the joke Shakespeare got off on Julius Caesar. Nimefurahi kumjua, nikasema, lakini katika hali yake ya sasa ananikumbusha utani ambao Shakespeare aliutoa kuhusu Julius Caesar. We might say about your friend. Tunaweza kusema kuhusu rafiki yako. The end. Thank you for listening, and please subscribe for more bilingual stories. Check our playlist section to find optimal listening material for your language learning. We wish you a wonderful day.